2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మధ్యంతర బడ్జెట్ ను ఉభయ సభల్లో ప్రవేశపెట్టారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. ఏడాది బడ్జెట్ 30,80,000 కోట్లుగా ప్రకటించారు. రక్షణ శాఖకు 6,02,000 కోట్లు, రవాణా రహదారులకు 2,78,000 కోట్లు, రైల్వేకు 2,55,000 కోట్లు, ప్రజా పంపిణీకి 2,13,000 కోట్లు కేటాయించారు. హోంశాఖకు 2,03,000 కోట్లు, గ్రామాభివృద్ధికి 1,77,000 కోట్లు, రసాయనాలు ఎరువులకు 1,68,000 కోట్లు కేటాయించారు. గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి 86,000 కోట్లు, ఆయుష్మాన్ భారత్ కోసం 7,500 కోట్లు కేటాయించారు. పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహానికి 6,200 కోట్లు, సోలార్ విద్యుత్ గ్రిడ్ కోసం 8,500 కోట్లు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ కు 600 కోట్లు కేటాయించారు. లోక్సభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే సందర్భంలో జీడీపీకి కొత్త అర్థం చెప్పారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. జీడీపీ అంటే గవర్నెన్స్, డెవలప్మెంట్, పర్ఫార్మెన్స్ అని కొత్త అర్థం చెప్పారు. స్టార్టప్ ఇండియా ద్వారా యువతను పారిశ్రామికవేత్తలుగా మార్చామన్నారు నిర్మలా. Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP. Our government has provided transparent, accountable, people-centric and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital or social, are being built in record time. All parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel and finances for the world, while India successfully navigated its way
మధ్యతరగతి ప్రజల సొంతింటి కల నెరవేరుస్తామన్నారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. పీఎం ఆవాస్ యోజన కింద 2 కోట్ల ఇళ్లు నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో అద్దె ఇల్లు, బస్తీల్లో ఉండేవారి కష్టాలు తీరుతాయన్నారు నిర్మలా. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from మహిళా సంక్షేమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు నిర్మలా సీతారామన్. మహిళా స్వయం సమృద్ధికి అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టామని చెప్పారు. For Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce, making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లలో భారత ప్లేయర్లు సత్తా చాటుతున్నారన్నారు నిర్మలా సీతారామన్. ఆసియా పారా గేమ్స్ లో మంచి ప్రదర్శన చేశారన్నారు. క్రీడల్లో విజయాలు ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుతుందన్నారు. క్రీడాభివృద్ధికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామన్నారు నిర్మలా సీతారామన్. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. రైతులు ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు కొనసాగుతాయన్నారు నిర్మలా సీతారామన్. పాడి రైతుల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమం తీసుకొస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పంటలకు నానో యూరియా, నానో డీఏపీ అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆయిల్ సీడ్స్ రంగంలో ఆత్మనిర్భరత సాధించామన్నారు నిర్మలా. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving
productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer, but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. సోలార్ ఎనర్జీకి ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోందన్నారు ఆర్థిక మంత్రి. రూఫ్ టాప్ సోలార్ పాలసీ కింద 1 కోటి ఇళ్లకు 300 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. Solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation.